Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play die Outer Worlds hier auf SadPizzaDude Channel. Im letzten Part haben wir das Schicksal von Space Joyce Edgewater besiegelt. Haben uns, wir als Captain müssen hier eigentlich jetzt auch mal rüstungsmäßig, kann ich den Helm abnehmen? Ja. Kann mal ein bisschen unser Gesicht zeigen. Da guckst du, wa? Mal frische Luft unter einem kriegen. Und jetzt haben wir uns das Ding gekrallt hier, die Technik, um weiter zu fliegen. Das heißt für uns. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are, hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain, horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Good, great, excellent. Let's move on. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Excellent. I'll send her a wireless. Lass uns mal drauf ein, erstmal, ohne groß. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal.
So, wir fliegen. Das ist ja geil. Das ist ja cool. Schauen wir uns mal ein bisschen jetzt auf dem Schiff um, wa? Ich kann auch schrauben, Alter. Rumstehen tut sie. Gut. Journal. Sprich mit Gladys auf dem Breaker, auf dem Holomantel. Ja. Das ist meine Kabine hier. Schön. Projiziert eine Verkleidung, die dir und deinem Begleiter. Okay. Können wir eine Runde uns hinlegen? Ja, das machen wir jetzt auch. Wir haben viel erlebt. Nur einmal ist nichts drin. Was haben wir denn hier? Wachstäbe haben wir doch schon, wa? Ich lege mich jetzt erstmal für eine Runde schlafen. 8 Stunden schlafen. Hast du das gelesen? Interessiert mich gerade nicht so. Obwohl, vielleicht ist es ja wichtig. Aber hier kommt ein guter Teil am... Ach, guck mal. Was haben wir noch für Protokolle hier? Aha. Bringt Finn jetzt Wissenswaffe an dich? Nachrichten. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Ey, ganz ehrlich. Ich will eigentlich nicht auf das Ding schießen. Ich finde das immer, weiß ich nicht. So viel lesen im Spiel. Ich weiß, da steckt Mühe hinter. Keine Frage. Gut. Wir haben in unserem Journal neue Sachen bekommen. Und ich bringe die Wissenswaffe. Der Protokolle. Habe ich irgendwas, grün markiert? Nein, doch, da, 6. Wir haben eine Runde geschlafen, das ist gut. Ach, und hier sind die nee. Sam. Guck mal, wir haben Robotereinheiten. Wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Alles mögliche hier. Blumen. Schön. Ich habe noch gar nicht auf dem Schiff richtig umgesehen. Hier ist also Pavatis Zimmer. Ist das Ihr Vater? Höchstwahrscheinlich. Das Zimmer scheint unberührt zu sein. Hier kommt später vielleicht noch ein Begleiter hin. Da, hier ist der Vikar. As always, I am at your disposal. Anything you'd like to discuss? Weiß ich noch nicht. Mal gucken, was wir sprechen. Ja, eine Menge. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition.
That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Ich helfe ihm, oder? Ich wüsste jetzt noch nicht, warum ich ihn als Messer liefern sollte. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Weil es das Richtige ist, oder weiß ich nicht. Hatte ich eine Familie auf Hope? Ja, ne? Oh, I see. You have my condolences. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Hat er das nicht schon erzählt? Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist School of Thought, Das hat er schon so the erzählt, ne? book is banned in this colony. I've been thinking on that. There's a former infamous Philosophist scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it.
1,000 pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the Philosophist's off-world destination. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Thank you, Captain. Gut, wir haben zwar noch was anderes mit ihm, so einiges zu besprechen, aber lassen wir mal wieder sitzen. Das können wir noch ein anderes Mal machen. Wir schauen uns noch ein bisschen um, meine Freunde. Hier sind noch nicht belegte Zimmer. Das heißt, da kommen noch ein paar. Wie es aussieht, können wir maximal, hier ist ein Roboter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Begleiter mitnehmen. Plus ich. Sind dann 6. Hier ist unsere Kantine. Die sieht ganz gemütlich aus. Alla, hier ist ein Radio. Da kommt aber gar nichts. Kann eine richtige Crew können eine richtige Crew aufbauen. Das finde ich ja cool. Gucken wir mal weiter. Hier ist die Toilette, Bad, Dusche. Und hier geht es wieder runter. Gehen wir mal zu Gladys. Da geht's doch wieder runter, ne? Bevor wir hier ein ganzes Areal verpassen. Können wir die Waffe wegstecken? Was rennen wir auf unserem Schiff hier mit der Waffe rum? Oh Gott, das tut mir leid. Ich glaube, das muss ich irgendwie rausschneiden, wenn ich dran denke. Hier ist, hier haben wir schon repariert. Pavati. Red mal ein bisschen mit dem Captain. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. I'm not exactly a model employee. Not like you wanted. The kind that stays quiet and gets the right work done in the right order every day. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects, or
Listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ears so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Warum sollte ich das zu dir sagen? Ich will sie doch nicht verlieren, oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Egal. Vielleicht habe ich das jetzt auch nicht ganz kapiert. Berufliche... Ach so, ja, da kannst du alles wieder runter wirtschaften, ne? So, da haben wir unser Schiff jetzt schon ein bisschen erkundet. Journal. Nebenauftrag. Endlose Lehre, ne? Bringen die Wissenschaftswaffe der... Ja, das ist schon mal, freier Passagier. Ja, genau, das ist als nächstes. Bringen die Wissenschaftswaffe, das machen wir. Bring Phineas im Protokoll. Okay, aber das Orbitlabor ist ja dann unten, ne? Auf dem Boden, also auf dem nächsten Planeten. Ja, Groundbreaker, das ist alles, wo wir als nächstes hinfahren. Frag Ada nach... Fragen wir noch einmal Ada und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um diese Gladys. Ah, das ist Gladys. Erstmal hier. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. I require a captain to pilot the ship. Without an identified captain or crew, I serve no purpose. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? What part of the colony would you like to discuss? Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging to land on. His more so than most. There is a bounty on his head, one with a markedly high reward amount. Shall I engage the laser weapons system? A sensible choice, as we do not have any laser weapons. The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precautions to make the lab undetectable to those hunting him. Even knowing the location, my systems resist my orders to go where I instruct them. Of course. What part of the colony would you like to discuss? We're cleared to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts an array of cargo bays, factories,
housing sections, and more. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with stationed representatives in what is considered a truly neutral territory within the system. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. Order does not compute. Nevertheless, I will endeavor to execute my current and future tasks without lip. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. See you soon, Captain. Wir haben ja gerade schon einmal durchgeguckt. Durchsuche haben wir doch schon. Sollen wir das nochmal durchsuchen dann? Bevor wir mit unserer guten Frau hier sprechen? Lass uns das mal nochmal eben machen. Wir verbringen ein bisschen Zeit auf dem Schiff hier in diesem Teil, würde ich sagen. Das ist meins. Finde einen Säurereiniger. Hoppala. Immer wieder. Hat uns was gebracht. Wir haben fucking Vorteilspunkte. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn noch? Geschwindigkeit. Die Chance von Begleitern ist nicht schlecht. Bessere Händlerpreise würde ich nehmen. Tragfähigkeit hatten wir jetzt noch keine Probleme mit. Mit dem Haltbarkeitsverlust hatten wir bis jetzt auch keine Probleme. Ach so. Fähigkeiten. Wir 10 Punkte. Nahkampf können wir ein bisschen hochleveln, ne? So. Führung, Technik, Dialog, Verteidigung und Tarnung. Das ist doch schon mal gut. Ach, hier können wir auch einen Vorteilspunkt geben. Oder? Nee, ihr nicht. Nur ihm. Und sie können wir nicht ableveln. Was hat denn der Vikar? Der hat ja noch gar keinen Vorteil. Der Vikar wirkt ja nicht gerade gefährlich, oder? Hacken. Das ist doch gut. Den hat sie aber nicht, ne? Ne. Sehr gut. Dann geben wir ihm Hacken als Fähigkeit. Tagebuch. Finde Hörtons Terminal keinen des Captains gefunden.
Aber er hat das Ersatzteil nie aus Roseway abgeholt. Wo sind wir denn gerade? Was ist denn jetzt die grün? Ach, nee, das ist jetzt nur noch Sprich mit Dingens, ne? Den Seifenreiniger können wir wahrscheinlich erstmal nicht holen. Roseway. Finde den Säurereiniger. Versuch gefunden, Sam eine kampffähige Einheit umzubauen. Hartung wollte Sams Seifenreiniger gegen einen Säurereiniger eintauschen, aber es hat Ersatzteil nie aus Roseway abgeholt. Ich glaube, wir haben hier auch keinen. Was ist das? Das ist das Tor. Das ist die Tür nach draußen. Haben wir hier einen Säurereiniger? Ich glaube nicht. Wir haben hier auch nichts, wo man das finden könnte. Hier ist der gute. Vielleicht haben wir ja hier was. Energiezellen haben wir hier. Da ist nichts, da ist nichts. Hier war auch keine Seife. Hier erst recht nicht. Nee, Säurereiniger finden wir schon noch. Ich dachte schon wieder Schmerzen jetzt. Gut. Dann würde ich sagen, sprechen wir mit der Alten. Was denn jetzt hier? Oh, wir hätten eine Schrotflinte gehabt. Haben wir vorher gesehen. Jetzt erstmal nicht. Die lassen wir erstmal da liegen, genauso wie den Stab. Ich weiß nie, wofür es gut ist. Jetzt können wir ansteuern. Throne. Ist ja geil gemacht. Groundbreaker. Phineas Labor. Groundbreaker. Phineas Labor. Wie war das denn jetzt mit dem Labor? Sollen wir das mal erst besuchen? Wir machen das erstmal zurück. Ach so, Alter, okay, warte. Pass auf, wir speichern erstmal ab. So, wenn ich jetzt sage, Phineas Labor, können wir da nicht hin. Oder doch? Ist das jetzt das Reiseziel? Ah, okay. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Ach, wir sind da. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play die Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Ich denke einfach mal, wir müssen uns einen Helm aufsetzen. Hallo. Inventar, Rüstung, Helm. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal hier auf dem SadPizzaDude Channel, wenn wir uns Phineas Geheimlabor angucken. Bis dahin und tschüss.